Good morning. Доброе утро. Welcome to day 2 for finding our inner strength. Приветствую на втором дне обретения внутренней силы. The body is a very interesting container Тело – это очень интересный контейнер of different possibilities, разных возможностей, different ways of learning. разных способов обучения. Sometimes you have very serious practices, Иногда есть какие-то очень серьезные практики, serious ways of understanding the structures, серьезные способы понять структуры, how they should work, как они должны работать. and these ways would appear to nerds like me. И такие способы проявляются занудам типа меня. But sometimes I'm also lazy, Но иногда я тоже ленюсь. and I'm also playful. И я чувствую себя игривым. So sometimes I look for ways that are maybe not so serious. И поэтому иногда я ищу пути и способы, которые не настолько серьезны. Let's start with something playful. Поэтому давайте начнем с чего-то более игривого. Imagine you have echoes in your movement. Представьте, что в вашем движении есть эхо. Whatever movement you make, Любое движение, которое вы делаете, however small, насколько бы мало оно ни было, even this, даже вот это, is creating echo in space. создает эхо в пространстве. Imagine if you play with the water in the lake. Представьте себе, как будто вы играете с водой в озере. That's what I did yesterday. То, что я делал вчера. Even one drop, Даже одна капля you have ripples делает круги на воде. traveling across the surface of the water. Круги расходятся по поверхности воды. But please don't forget, what we see on the surface of the water, Но, пожалуйста, не забывайте, что то, что мы видим на поверхности воды, it's only one dimension of the travel. это только одно измерение перемещения. The ripples actually travel deep. На самом деле эти круги, эта рябь уходит вглубь. Imagine you have that in your movement. Представьте себе, что у вас есть вот это в движении. Whatever movement you make, Какое бы движение вы ни делали, it echoes in space. оно делает эхо, откликается эхом в пространстве. Doesn't matter if it's your fingers, Неважно, это движение пальца, if it's your knees, колена, doesn't matter if it's your buttocks, неважно, может, это ягодицы, anywhere. где угодно. You're creating echoes. Вы создаете эхо. Good morning to our guest professor. И доброе утро мы пожелаем нашему приглашенному профессору. Gently flow into your weight shifts. Мягко теките в свои перемещения веса. Very good. You're all doing very good. Очень хорошо. У всех получается очень хорошо. Keep playing with it. Продолжайте играть с этим. And begin to notice your tongue. И начните замечать ваш язык. Allow it to gently move inside your mouth. Позвольте ему легко и мягко перемещаться внутри вашего рта. So it changes the shape of your oral cavity. Так, чтобы он менял форму вашей ротовой полости. And yes, you begin to yawn in different ways. И да, вы начинаете зевать по-разному. Enjoy your yawning. Наслаждайтесь зеванием. Express your yawns in your arms. Выражайте зевание через руки,
In your voice. через голос, Mm. Mm, mm, mm. In your back and in your legs. через спину, через ноги. Very good, very good. Go on, play with that yawning for a little bit longer. Продолжайте, поиграйте еще с этим зеванием. Oh, yawn in different directions. Зеваем в разных направлениях. Begin to travel through the levels a little bit. Начните немного переходить от уровня к уровню. So something is bending. То есть что-то сгибается. Maybe the spine, Может быть позвоночник, maybe the legs. может быть ноги. Bending and unbending. Сгибаются и разгибаются. Feel free to yawn. Свободно зевайте. Good thing to do in the morning. Это отличная штука, которой можно заняться с утра. Or maybe sometimes we have many mornings in one day. Иногда у нас в одном дне помещаются несколько утр. Very nice. Очень приятно. Shift that weight. И перемещайте вес. Did you appreciate the sky this morning? Заметили ли вы небо сегодня утром? Oh. How about the trees? А деревья? The special soundscape. И этот наш особый, специальный звуковой ландшафт. And the special congregation of industrious minds. И вот это наше особое сборище трудолюбивых умов. Actually leaving the wonderful beds behind and Которые действительно оставили позади прекрасные кровати coming together to celebrate this morning. и собрались вместе, чтобы отпраздновать это утро. Celebrate living in this body. Отпраздновать жизнь в этом теле. This wonderful phenomena Этот великолепный феномен of human movement. человеческого движения. Where did your figure eights go? А куда делись ваши восьмерки? Maybe you're finding some new figure eights this morning. Возможно, сегодня утром вы найдете какие-то другие восьмерки. Maybe your movement is echoing differently in space. Может быть, ваше движение по-другому отражается эхом в пространстве. Gradually.
постепенно. You evolve. Вы эволюционируете. There's something very special about movement. Есть что-то очень особое в движении. We evolve in it. Мы эволюционируем, развиваемся в нем. We all know the expression, I think, therefore I am. Мы все знаем выражение «я мыслю, следовательно, существую». I add a question to that. И я бы добавил к этому вопрос. What if what is thinking is my whole body? What if what is thinking is my whole body? Что, если то, что является думанием, это все мое тело, And not just my intellectual brain? а не только мой мозг, мой интеллект? What if I have a brain in my arm? Что, если у меня мозг в руке A brain in my spine? и мозг в позвоночнике, A brain in my legs? по мозгу в ноге? Ooh. What if I have an orchestra of brains Что, inside? если внутри меня оркестр мозгов? Every moment they're having some kind of a summit. What? Some kind of a summit meeting. И в каждый момент у них происходит какая-то встреча, какое-то обсуждение. My arms are meeting my spine. Рука встречается с позвоночником. They are negotiating in movements. Они договариваются через движение. Or maybe they sing a song together. They don't have to Или поют negotiate. песню вместе и так, и не договариваются. Sometimes we attribute too much seriousness to the word negotiation. Иногда мы придаем слишком много серьезности слову переговоры, слову договариваться. But I think negotiation can be making music. Но я думаю, что вот это договаривание, переговоры, это может быть про то, чтобы делать музыку. Negotiation can be dancing. Переговоры могут быть танцем. Negotiation can be painting. Переговоры могут быть рисованием. You're negotiating with the paintbrush Вот это вы договариваетесь с кистью on the surface that you're painting. на поверхности, на которой рисуете. How much space you leave here, how much space you create there. Сколько места оставляете здесь, сколько места делаете тут. You're painting in space with your movements, И вы рисуете в пространстве своими движениями, playing with lights, играя с освещением, sunlight, с солнечным светом, different reflections of it. с различными его отражениями. Sunlight echoing through space, Солнечный свет создает эхо в пространстве, just like our movements. так же, как и наше движение. Another way of referring to this echoing of the lights, Еще один способ сказать об этом эхо света. we say the sun is radiating. Мы говорим, что солнце излучает. What if we pretend to move and we're like the sun? Что если мы представим себе, притворимся, что мы движемся как солнце? And while the movement is echoing, И пока движение
создает эхо, allow the echoes to have a radiating quality. позволить этому эхо иметь вот это излучающее качество. Maybe then we can begin to feel circular space, spherical spaces. Тогда, может быть, мы сможем начать чувствовать вот это круговое, сферическое пространство Around all the joints, вокруг всех суставов, all the moving structures. всех движущихся структур. Oh, and then feel free to yawn some more. И свободно зевайте еще. Feel free to bend some more, Свободно сгибайтесь еще. to unbend. И разгибайтесь. Give your back massage. Дайте своей спине массаж. As your hip joints become more available, И по мере того, как ваши бедренные суставы становятся все доступнее, gently play with different directions. мягко поиграйте с разными направлениями. Once the pelvis leaves the high level of standing, С момента, когда таз оставляет свое высокое, высотное положение, as the pelvis lowers, когда таз уходит вниз, the hip joints naturally allows for more exploration in space. бедренные суставы естественным образом дают место большему исследованию в пространстве. Your tailbone becomes a very flexible paintbrush. И ваш хвост, копчик, становится очень гибкой кистью для рисования. Sometimes allow your head to move because of the tail. Позволяйте иногда своей голове двигаться из-за хвоста, благодаря хвосту. Almost as if you are reversing your head and tail. Как если бы вы поменяли местами голову и хвост. So your tail becomes the head, То есть хвост становится головой, and your head becomes the tail. а голова хвостом. Oh, everything is upside down, Так что все перевернулось. the other way around. Все наоборот. The jaw releases, Ваша челюсть опускается, to allow this new tail чтобы позволить вот этому новому хвосту to wag and wave through space. чтобы позволить этому новому хвосту двигаться, махаться, перемещаться волнами, махами в пространстве. Allow the shoulders to come into play И позвольте плечам включиться в игру as we wag this new tail. по мере того, как мы машем этим новым хвостом. And when they come into play, И когда они включаются в игру, allow your arms movement to echo in space and create waves. позвольте своим движением ваших рук создавать эхо в пространстве, создавать волны.
Thank you, wind. Спасибо, ветер. As we brush through the wind И по мере того, как мы идем кистью сквозь ветер and sensitize the space between the fingers, и повышаем чувствительность пространств между пальцами, allow the hands to move more like jellyfish. позвольте рукам двигаться подобно медузе. As if your arms can drink the space through the center of the palms. Как если бы ваши руки могли пить пространство через центр ладони, Sucking from the space. высасывая что-то из пространства. Allow this process to continue Позвольте этому процессу продолжаться, so the body becomes more and more available так, чтобы тело становилось все более открытым и доступным, for movement possibilities. открытым к возможностям движения. Different rhythms, Разные ритмы, different ways of breathing. разные способы дышать. You're making music in this orchestra. И этим оркестром вы делаете музыку. Создаете. And then when you become more available, И затем, когда вы становитесь более открытыми, I invite you to try something like this. я приглашаю вас попробовать что-то вот в этом духе. The pelvis becomes a gentle swing. Таз становится такой легкой качелькой, The legs become springy. а ноги пружинистыми, The spine waves. позвоночник идет волной, The arms also wave with the spine. и руки тоже идут волнами вместе с позвоночником. Let's find space for everyone Давайте найдем место для каждого, so they can see better. чтобы всем было лучше видно. Find space for yourself. Найдите место для себя. Here's my proposal again. Так что вот еще раз, вот что я предлагаю. The pelvis Таз like a swing. как качели, Legs ноги like springs. как пружины, Spine позвоночник like waves. как волны, Arms руки following spine. следуют за позвоночником, Supporting spine. поддерживая позвоночник. Allow this rhythm Позвольте этому ритму to cheat your legs into bending with least amount of effort. They like to work. The legs like to work. Позвольте этому ритму увлечь, обманом завлечь ваши ноги в сгибание
с меньшим количеством усилий, потому что ноги-то любят работать. With this wave-like movement, it's like you're saying to the legs, you don't have to work. Но этим волнообразным движением вы как бы говорите ногам, вам не нужно работать, Just let go. просто отпустите. Should involve some kind of falling. Так что там есть, включается какое-то падение. And some kind of recovery from the falling. И какое-то восстановление после падения. Play with bigger ones, play with smaller ones. Поиграйте в масштабах побольше и поменьше. The pelvis is the swing. Таз — это качель, The legs are the springs. ноги — это пружины, The spine is the wave. позвоночник — это волна, The arms as well. как и руки. Try big ones, try small ones. Попробуйте размером побольше, размером поменьше, Try fast ones, try slow ones. побыстрее, помедленнее. Like different parts of a piece of music. Как разные части музыкальной пьесы, Different qualities. разные качества. Yawning is still very welcome. И я все еще приглашаю вас зевать. And from time to time play with your figure eights. И время от времени играйте со своими восьмерками. Where are your figure eights now? Где ваши восьмерки сейчас? Where are the echoes in your movement? И где эхо в вашем движении? Are you echoing through the earth as well? Даете ли вы эхо через землю тоже? Maybe we can begin to notice the amount of echoing has something to do with how much tension we are holding. И может быть, мы можем начать замечать, что количество эха как-то связано с тем, сколько напряжения мы держим. Notice how tension can be used to hold up the structure. Замечайте, как напряжение можно использовать, чтобы сдержать, удержать структуру. The same tension can become movement itself. И тоже напряжение может стать самим движением. And your thinking body decides, И ваше мыслящее тело решает. sometimes before you decide. И иногда раньше, чем решаете вы. So maybe gravity is really my dance partner.
Так что, может быть, притяжение это на самом деле мой партнер в танце. Another proposal, И еще одно предложение. and stand wherever you want so you can see this. Встаньте где захотите, чтобы это увидеть. It's a simple one. Это простое предложение. Allow the elbow to be responsible Позвольте локтю отвечать for the lifting за подъем and the lowering и опускание of the arm руки. in such a way Таким образом, that this lifting and lowering что эти подъемы и опускания is changing something in how I use my legs. меняли что-то в том, как я использую, задействую ноги. It can be done very small. Это может быть очень небольшое движение. Oh, I noticed some kind of diagonal connection. Вот я замечаю какую-то диагональную связь. And maybe the figure eights И потом, может быть, восьмерки will help this. помогут этому. Also, I'm remembering about my head being the tail. И также я помню, что моя голова это хвост, My tail leading the head. а хвост ведет за собой голову, хвост это голова. I connect this movement Я To the соединяю side. это движение to the side of my body. с боком, с боковой частью моего тела. From the hip bone, От бедренной кости, passing through all the ribs. проходя сквозь все ребра, Noticing at one highest point, и замечаю, что в какой-то высшей точке, if I allow the forearm to hang, если я позволяю предплечью свисать, and I play with my weight a little bit и я under играю my немного feet, с весом в ногах, I can gently open up this area я могу легонько приоткрыть этот район near the armpit, в районе подмышки, close to the tip and the side of the lung. а рядом с верхней стороной, с верхним кончиком легкого. I create like a small accordion there. Я тут создаю как будто такой небольшой аккордеон. And that changes how I breathe. И это меняет то, как я дышу. Change arms whenever you want. Меняйте руки в любой момент, когда захотите. All the proposals I'm sharing Все предложения, которыми я делюсь, are designed around они сделаны вокруг the bigger proposal of how can I relate differently to gravity. Они строятся вокруг более крупного предложения, а оно о том, как я могу по-разному соотнестись с притяжением. What if we combine this Что если мы объединим вот это to this? с этим?
what would happen? Что произойдет? Sometimes the movement would have rough edges. Иногда у движения будут такие необтесанные углы, It's okay. но это нормально. Learn from the rough edges. Через это тоже учитесь. Can be done big, can be done small. Движения могут быть большими, могут быть маленькими, Can be done fast, can be done slow. быстрыми и медленными. Notice how your movement echoes differently. Заметьте, как по-разному дает эхо ваше движение. From time to time, take some simple steps. Время от времени предпринимайте простые шаги. Remember about the elephant leg. Помните про слоновью ногу. When you allow weight to settle on one foot, Когда вы позволяете весу обосноваться на одной ноге, allow yourself to sink a little bit. позвольте себе утонуть немного в ней. And notice that deep folding inside the hip joint. И заметьте это глубокое складывание внутри бедренного сустава. It is as if you can sit Как будто вы можете сидеть just for that moment просто только в этот момент on that leg. на этой ноге. The back of the pelvis releases. Задняя сторона таза опускается, So the tail can begin to hang from the shoulder blades. так что расслабляется так, что хвост может начать свисать с лопаток. Yes. Here, let me propose something. Позвольте мне кое-что предложить. Give it enough time for each step Дайте каждому шагу достаточно времени, so you can just hang чтобы вы могли повесить the tail хвост, from the shoulder blades. подвесить его к лопаткам. Every step you take.
на каждом шагу, который вы делаете. It's like you're hanging a beautiful triangular painting. Как если бы вы вешаете прекрасную треугольную картину Behind you, за собой, every step you take. на каждом шаге, который вы делаете. Allow your sternum Позвольте вашей грудине and surrounding structures и окружающим ее структурам to balance that hanging motion. балансировать, делать баланс этому подвешивающему движению. As if your sternum is being supported by something spongy. Как если бы вашу грудину поддерживало что-то похожее на губку. So despite the hanging behind you, То есть, несмотря на то, что за вами что-то висит, the sternum is still free. грудина все еще свободна. So are the front of the ribs. Так же, как и передние ребра, передняя часть ребер. A follow-up proposal to this И следующее дополняющее предложение has something to do with the elbows связано с локтями and how we were playing with them. и с тем, как мы с ними играем. Remember, I was proposing to connect the elbows to the sides of the body. Помните, я предлагал соединить локти с боками, This space here, и вот это пространство from the elbow от локтя to the side of the body, до бока allow that to be spongy as well. позвольте ему тоже быть подобным губке. Hang the painting Подвесьте картину with spongy elbows с локтями-губками and spongy ribs, и ребрами-губками, spongy sternum. и грудиной, как губка. And see what happens. И посмотрите, что получится. As we change our minds about the body, И по мере того, как мы изменяем свое представление о теле, передумываем тело and allow the body to become available и позволяем телу становиться более открытым to different qualities of movement, к разным качествам движения, we change the structures. мы меняем структуру. From how we think. Исходя из того, как мы думаем. We put the thoughts into the body. Мы включаем мысли в тело. Notice the depth of that change. Заметьте глубину этой перемены. Where else do you feel hanging? Где еще вы чувствуете вот эту подвешенность? And where is the sponginess that is coming together with the hanging? И где это качество губки, которое идет вместе с подвешенностью? Different forces at work inside the body. Разные силы работают внутри тела. So we contain different qualities
Так что мы содержим в себе разные качества, even in one simple movement. даже в одном простом движении. This is how we are. Это то, каковы мы. And begin to think about the expression less is more. Begin to think about the expression less is more. И задумайтесь о выражении «меньше значит больше». And begin to feel that the feeling of strength, И начните замечать ощущение, что чувство силы has something to do with being confident with your movement. каким-то образом связано с уверенностью в своем движении. And that confidence has something to do with honesty. А эта уверенность как-то связана с честностью. The body is honest. Тело честно. You become confident. Вы становитесь уверенными. From that confidence, И из этой уверенности you have strength. вы получаете силу. Notice that strength in this sense Заметьте, что сила в этом смысле also has something to do with the clarity of the mind. как-то связана также с ясностью ума. And sometimes the clarity of the mind can be expressed И иногда ясность ума можно выразить with your eyes, how it looks into space, глазами, как вы смотрите в пространство, how it receives information from space, как глаза воспринимают информацию из пространства, and how you perceive what you are seeing. и как вы воспринимаете то, что вы видите. Noticing all of this feeding into your strength. Заметьте, как все это подпитывает, вливается в вашу силу. Your holistic and intelligent strength. Вашу цельную, холистическую и разумную силу. Last invitation to play with lowering your levels, И последнее приглашение bending and unbending, поиграть с тем, чтобы уходить ниже в своем уровне, сгибаться и разгибаться. and notice as you become stronger И заметьте, по мере того, как вы становитесь сильнее, how this feels. как это ощущается. Or maybe what you are choosing to feel. Или, может быть, что вы выбираете чувствовать. That strength has something to do with actively making choices. Эта сила как-то связана с активным выбиранием. Even though sometimes the ultimate outcome is not what we planned. Даже если иногда конечный итог не совсем то, что мы планировали.
The thinking body is very capable of improvising. Мыслящее тело очень способно на импровизацию. Notice that. Заметьте это. Witness your play. Свидетельствуйте свою игру. Witness the play of others. Свидетельствуйте то, как играют другие. Noticing the support you get from that. И замечайте поддержку, которую вы из этого получаете. Gradually find a way to connect as a group. И постепенно найдите способ соединиться как группа. Attending to the mind of the group. Обращая внимание к разуму группы, к сознанию группы. Take some time for yourselves. Возьмите себе время для этого. Remind yourselves of the goodness that you have experienced this morning. Напомните себе о том хорошем, что вы прожили, восприняли сегодня утром. Feel free to count each one of them. И каждое хорошее, все хорошее свободно можете посчитать Inside your mind. в уме. And echo it back into space, И отправьте это обратно в пространство, как эхо. especially this space we are sharing.
конкретно и особенно в это пространство, которое мы разделяем. So not only our hands can drink from the space, Чтобы не только наши руки могли пить из пространства, but every pore on our skin но каждая пора нашей кожи can drink the goodness from the space. могла бы напитываться, могла бы пить эту благодать из пространства. What is strength to you? Что для вас сила? Allow that to become a research Позвольте этому стать исследованием in your own movement experience в вашем собственном опыте движения, rather than a simple button а не простой кнопкой, so you can get the answer from some internet search которой вы можете получить ответ через какой-то интернет-поиск or by asking some expert. или задавая вопрос какому-то эксперту. Thank you for today. Спасибо за сегодня. See you tomorrow morning. И увидимся завтра утром.